busia for me mo bibia kwa aba eba me YouTube channel. We did the Prince or say Ajikum. Do don't FM Honorable Prince and then Samrania. De bia de emame. Ene me baya na kotoko fila enam de ebremo and somewhere abakotokum na otwe be mienu ni maboroboro so say na me se ba betoa so de esi. Me kai mo say me ma me da fom ama afrie bantma do don't FM confidence bantma himfie na chi 9th of October and the wakope anokobe ama abrewa wakope be bi na kokosi nti eduru ho a momra na munyama boa me eno nti enema yetuntum yi yankoso na mefa kotoko nsem no emremo ententem so na de edikan ni menemo kanse mebrebe efa kumase asante kotoko otikoko so to ne nsa e de frɛ Dr. Kwame Chei ene kwatwe nkomo efa sikasem bia players no e complaining omo sign on fee ene ho nsem mo bekaya medical beka ho asema kyeremo ene de asie ni Dr. Kwame Chei e kan nyina no oma ohini brenya ene compile list no ohini brenya o team manager compile list no e de kokodan Dr. Kwame Chei no na sika na kwakoye 710,000 Ghana cedi ana Ghana cedis kanis kapano na 7.1 billion cedis kanis kano ene yesika no 710,000 Ghana cedis eno ene sika na so treatment players na outstanding signing on fees mami chemu ye na monte ase Dr. Kwame Chei administration free one sana na yamponse ba no man hyehyɛ se san onfie miensa every year bia na yatue mu sika ni bi ti assuming say yes san wa yese kotoko ema 300,000 Ghana cedis prorata no na say every year bia kotoko betua 10,000 Ghana cedis na ama wo time Dr. Kwame Chei ban no anase na administration e free ho no na eka bebrebe bi wo sambeka ya Professor Lydian Cancer Committee etna asana mo hwɛ nsɛm mu kotoko hu nsɛm no Dr. Kwame Chei koi ordinary accounts ekodan wo mo eno ka se ka bia wabo bia kwa na ka bia ba kotokomu no ono ode ache ode sika atwi ode ache samba ka sa asem na eno enti no na kotoko players a ne penso no omo ka kekam yo mo sign on fee a yemfa sika ne ema wo mo emra kodo players ekohia ohene otufo ate kokoso se letu abebio no players ne manete ase se omo sika bia kam a yemfa sika ne ma omo ye sign on fees eno enti no opemso ato ne nsa Dr. Kwame Chei ene etwetwe onkomo tu ne fo se wonkohwe na saa aka ne nyina no onko yin firi ho se wontimi nso a oma manhia so nte no monko mefa so a ometua aka na firi ho na nhwemu che Dr. Kwame Chei efiri wo hene nimu na no ene wo yese obekwa wokum saa aka na so obetua saa aka no amena firi ho ska na modru 710,000 Ghana cedis kanis kana 7.10 billion na enie mi de betu manim se wo de check ko mi hwemu se check mu issue ye no na Unity Oil the company check ene ko kotokofo na check ni kokodu kotoko management secretariat ko secretariat omo de check ni kokko ma o na se omo yi se sika no na check ni ko na list down list of players omo de omo ka ya compile da ho ni check ni ko se ebi mroso bi ma ase so omo sa na abakoye na list ni kodu ko management wo ne check no anreye kotoko management eko bank eko yi sika no a make say no omotua boys no bia sika ka dada na wo ho no omotua obia de aka player da mienu bi na nhwemu che say omudi yankwanko piem to omode na ka say etua mai boro sa but omo compiling mistake bi be mo omode ndem se kakra ko ka echi but be ni ka say de nra kotoko players ni nyina munyina obia outstanding signing on fee omotua ama omo Dr. Kwame Chei ene tua asesika no na eno na mahwehwem na mehwehwem ne se enra ana krata ekopie kotoko secretariat fi menhia se kotoko management monsa aka asesika no na mo atua ma players na immediately menhia so mo here receipt to me a ekire se ampa ya tua discover ma we ya tua se ma we menhia a request through letter ama kotoko management se ententem no omo fa receipt mra omo proof se mo tua sika no ama players on penso be se ka beda obi into open okre ti me no ka se ne duai kotoko management ana secretariat no ebe ye list ni nyina obi a payment we on se players on this kind ma wa no assign ni nyina no no mo so ene duai what one among e da kwakoma menhia chief of staff na je se o ma class ani me ni nyina
Ekane gusu eba na enra mana mene agent bi didi nkomo won se kotoko no mo player be friend Daniel Dakwa eso babo Nigeria Enugu Rangers enhwehwemu ni eno so old past management here Dr. Kwame Che management and a ton ne ko Enugu Rangers na enra me tofa Enugu Rangers am no mo secretariat ko di nkomo na omo so mo tua $10,000 and a ma Kumasi Asante Kotoko $10,000 omo tua Dr. Kwame Che time na no mo tua scan ma wo na enra mana mihwe mu na jese abrante no ni agent ani mpanifo mo ne enam no echese kotokode abrante ne ka 40,000 Ghana cedis kanis kan 400 million a kotokode abrante player ne fen Daniel Dakwa ne ka ne nsan kaska no ese abrante ne demand scan eno so another ka eba omu demand scan na mi busa se time wa $10,000 no eba he no wo se sako Ghana skemwa na is around first is kind of 600 million and I said nah it's about 60,000 Ghana cedis now then omo antria ne 400 na kotoko antu amfane 20 antu baby and also akwa ka bia mfiri na nkopim next week and so nsem eba sa ka no so ye old management ka bia and so da ho because so akoton player na sike wom no ye antria ma no and so demand and so nsem no na watwi nkopim be next week and so be pagya ti ekane ba ne te tesa ne di achi ne nra Dr. Kwame Che ko pie mu o menhia no ko menhia no de ko si de minim migusu ye nhwanim nhwemu se menya story no se de enti o ko menhia o che wo ho pa e de se na chi ade ba na no na me ma di achi na nsem ya metete ne se Dr. Kwame Che ko nyo ba resign ya free board ne so onyo ba resign ya free board ne so onyo ba resign ya free board ne so onya obekọ die bentia mi di sa stories nechi na me dia bremo onya obekọ e kana e pile kana yiba no kana e ba no e de nsem oba ye fa no nto ani enko yanim na me se ekobie mu so a manso akona du ho nsem aba betodwa me no mielu nya yate o de kotoko akọ player status committee of Ghana Football Association na me afine kotoko $41,000 se kotoko ntria kotoko management anya omo de omo se conference omo judge asem no omo no omo nya adwene se si amena o kase no omo prepare se omo asem be ko appeal o Ghana Football Association na no na me bobu afi obusa se omo be ya appeal ase na se otua filing on fee filing process no and here 3,000 Ghana cedis kanis kan 30 million and kotoko eso omo tua asa no ma file case ni kwa me start a bie case ne so na yaka na kotoko from penny for the abetudwa say omukọ na anye ya omo de beko CAS Court of Arbitration of Sports na omo be so omo de ko and am sima me ntu anamo na me nko ho me nko say so ho ka e de say na ho de anye kaketwa o file case ni nko a €1,000 o file case no crack keke no process ni keke €1,000 na utua €1,000 ni wi a ya was single judge and ya was multiple judge so per single judge so nipa ba ko pele betra asem so aka judge no ka no se kotoko tua €15,000 so per multiple judges am mo matana se ko nipa ba ko tirim se bia pe be miensa no se €45,000 na se kotoko tua na mebusa mo se ska we de na ka maso sika mo fan settle ka na mfiri o ana so mo fan maso ko tena se panifo bi mbrem na mo ne discuss na mo timi nyisa aka ne nyina mfiri o na supporters no ani anye maso na mo motu no ti anura me busa mo se die ntina supporters ni bi kasa maso we are legend of the club ma make asem so no kure wo mu ni enhwemu amaye cheset under Dr. Keke Sapon time abe coach kotoko no maso contract ande ana anya national team omo twema wo ko amra manyo compensation bia na aka about 8 months omo ti asese ko na ko boa Ghana national team mehwemu krache say Dr. Krache wasase watasman so enti supporters me musa say aden na wo ma so kono de na de wutima wabo wabe coach ne twice na asem say kura ba sabi wa man penifo kwa mo nsi nkonya na enti ase anya adwuma do makopie GFA status committee amaka we ne ko fa be chichiri kotoko na nhwemu amaye che say Christopher Damenya o NCC chairman kotoko ene ma so shiai say ma so obaje 6 months salary Christopher yeso be ma ono so
50,000 Ghana cedis e dey aka ho na 6 months salary no na kodofo so yeso betu ma 3 months e ko fa sanse we nyina ba ya akopie status committee aye twema mentwe e no ho nsem so ye dey e baba supporters na dwa papa ma so man kana meboa omo dwa pa especially omo tie say o contract kwa kotoko first time kwa na ende ba kodofo tie ase mama akọ national team ko boy nti awo say ba no mo sa ajiwa wa otu omo nyina de omo support e ma wo na nim ko ase ade ama omo no mo say nim ko ase ense kaniba ti ma so kuna so tie mi a me pa acho bomodin na obi kai eno omo ntase na nti ase enso entimi enye adwuma e wo eno so ne nsema e koso pa acho bomodin say obe subscribe bomodin subscribe ase e wo Francis so na subscribe na share nso ma me say ko manim fa another story ento aso a Malcolm for any color for kasa Malcolm omo ni kotoko kasa Malcolm omo kasa makasa aduachi Malcolm so what is a Malcolm sponsor kotoko e ma na nya onwa Malcolm omo ni kotoko for kasa makasa kwa achi pa minim se obi ate UMB e de obi ate dada Universal Merchant Bank omo so ni kotoko twetwe nkoma sa two sponsors na ya mponsa administration akasa aduachi enye menwanwa se Malcolm any UMB Universal Merchant Bank any Malcolm Ghana Limited o metima ba abeka kotoko sponsors na no so nsama ekoso eno de twa menya wadwa papa wadwa papa branch be ne fe no Kojo Asante yeso we protocol we sa wo NCC ana o se amanfo se wo se bibia fansase na wudi kotoko management atemsa reshuffling bi ba bekoso NCC o ekoso ebeka ho pepa cho bomodin se na bia be subscribe me page Fansesi adomane so click so feel ahodo a wontin be biada me de bebrem me di eche ehwe the doctor benya resign na onya resign ya board meeting bi beba so next month the board no start na onya 1 year e ho nsem nya no me next video me de bebrem me the prince of Sajekum me de wonya amase I love you all ye mo mpa makotoko ye ntai management nechi na team ntimi nkosoro me de mase